Bienvenidos a todos a este live. Un jueves más tenemos la suerte y la honra de tener aquí a Keshavaji, Hariom, con nosotros. Me siento súper afortunada cada jueves. Para mí es de verdad una bendición poder tenerlo acá. Hoy vamos a hablar de Nada Yoga, una de las cosas más increíbles, que no hay mucha información realmente por ahí, así que muchísimas gracias, Keshavaji. Thank you so much to be here, Keshava. One more day. Nourishing us with knowledge. Thank you very much. Okay, thank you very much. So we'll continue. In the last class, we have seen mantra and mantra yoga. So now we'll see what is Nada yoga. So mantra yoga, Nada yoga, and Laya yoga, they're all related terms. So you can say Laya yoga is an umbrella term. So Laya yoga. So Laya yoga is an umbrella term. So mantra yoga, so Nada yoga, and they all come under the Laya yoga. So you can say. So Laya yoga is the yoga of resolving the mind. So yoga of resolving the mind, dissolving the mind to its source, into its source. So this so the whole point is that so transcending the mind. So purifying the mind and purifying the mind, purifying the emotions, and transcending the mind. That's the whole idea is that. So when you go beyond the mind, so you discover your true self. Okay? Yes. So that's the bottom line. So that's the ultimate goal, samadhi state. So here what we have to do is we have no fight with the mind. So we need the mind, but we have to purify the mind. So as long as the mind is not purified, so the samsara will be there. So purifying the mind and transcending the mind. So transcend means you see through and you discover your inner self. So this is the idea. Okay. And okay. Hoy vamos a hablar del concepto de Nada yoga y Laya yoga. Laya yoga es un concepto paraguas que incluye dentro de él mismo Nada yoga y mantra yoga. Mantra yoga ya lo vimos en la clase anterior, la semana pasada. Entonces, hoy vamos a ver Nada yoga, que es el otro concepto dentro de Laya yoga. Laya yoga es la ciencia de disolver la mente, trascender la mente, ¿ok? Laya yoga es la ciencia de purificar la mente, las emociones, los pensamientos, de manera que podamos autodescubrirnos. Una vez uno trasciende la mente, la disuelve, uno puede encontrarse con su propio ser y salir de la rueda del samsara. Entonces, ese es el objetivo de Laya yoga. Purificar la mente, trascenderla para autodescubrirse. Y dentro de Laya yoga están Nada yoga y mantra yoga. Okay. Yeah. So like japa yoga, so mantra yoga, so mantra, japa, so they're all same. So they're all connected. So we are using the mantras. So we are doing the japa, and finally transcending the mind. So similarly in the Nada yoga also. So Nada yoga also is like so meditating on the sounds, on the Nada. So Nada is the original, the sound vibrations of the universe. So meditating and leading to the samadhi state, transcendental awareness. So here we can also use the mantras, but here especially in the Nada yoga, so we are using the natural sounds. So natural sounds of the universe. So Nada, the Nada is present in the whole universe. And also especially in our body. So our body is like an instrument, a musical instrument. So the vibrations are the different in different frequencies. The Nada is vibrating in our body. So meditating on the inner sounds, and also meditating on the music. So music also is a means. So music also is a means to transcend the mind. So meditating on the music. So especially Nada. So Nada means the continuous sound. So the difference between Shabda and Nada is, Shabda is just a sound, just a sound, it's a sound. But Nada is so continuously, continuous sound, So meditating on this continuous flow of the sound. So that's a Nada yoga. Okay. Nada yoga Nada es el sonido original del universo.
y también el de nuestro cuerpo interno. Nada son los sonidos originales naturales que existen en el universo. Entonces, nada yoga es meditar en el sonido, pero se utilizan sonidos naturales que están en el universo y también están dentro de nuestro cuerpo. Nada son siempre sonidos naturales. También se puede, entonces lo que hace es sensibilizarse hacia los sonidos internos. El cuerpo humano es como un instrumento musical que genera diferentes vibraciones y por lo tanto diferentes sonidos. Tenemos muchos sonidos internos dependiendo de nuestra vibración. Y el Nada Yoga se focaliza en sensibilizarse para llegar a escuchar nuestros sonidos internos, pero son siempre sonidos naturales. También el Nada Yoga es a través de la música trascender y llegar al ser. Entonces se utiliza la música como un instrumento también de concentración para llegar al ser, pero el Nada son sonidos continuos, no es un sonido corto, es un sonido continuo, natural, que está tanto en el universo como dentro de nosotros. So we can define Nada Yoga as the yoga of meditating on the internal, subtle, the mystical internal sound vibrations. So to unify the individual consciousness with the universal consciousness. So you can define that way. So Nada Yoga. So yoga is the unification. So Nada. So meditating. So the yoga of meditating on the inner subtle mystical vibrations. So in order to unite the individual consciousness with the universal consciousness. So you can define that way. Okay. Nada Yoga puede ser definido como una meditación en los sonidos sutiles internos. Nada Yoga puede ser definido como la meditación en la vibración mística sutil interna. Vibración mística sutil interna. Meditar en esa vibración mística sutil interna para unir el ser individual con el ser cósmico. Por eso es yoga. ¿Ok? Pero se utilizan las vibraciones místicas sutiles internas para meditar, para unir el ser individual con el ser cósmico. Yeah. So now, the definition. So the definition of Nada. So the sound Nada comes from the root, Sanskrit root, Nad. So Nad is the root. You know, Nad. So Nadi also comes from the same root. Okay? So Nad. So Nad means, so Nad. Nadi also, Nadi is an energy channel. Yeah. Energy channel. And Nadi means a river. Nadi. River, yeah, so river. Nadi is a river. That means it's a continuous flow. You know, there's a continuous flowing, you know. So that is why it's called a Nadi. And Nad to flow. So Nadi is the energy channel. Energy channel. It's all the same root, you can see. The continuous flow should be there. You know, very good. flow. So Nad to flow. So flow of consciousness. So Nad to flow means the flow of consciousness. Nadi. So Nada means the flow of consciousness, flow of energy, the flow of continuous flow of the sound vibrations. Because energy only the sound. So energy vibrates, continuously flows. So that's called a Nada. Yeah. Very good. El Nada Yoga, nada, la palabra nada, viene de la raíz nad. Nad en sánscrito significa flujo, fluir. Es el mismo origen de la palabra nadi, los canales energéticos, porque nadi se traduce como río, como un flujo continuo. El río se considera un flujo continuo que nunca para. Entonces, nada es el flujo continuo de la conciencia. Eso es lo que significa nada. El flujo continuo de la conciencia, porque el sonido interno y externo nunca para. Es un flujo continuo. Yeah. So, like we have Japa Yoga and Mantra Yoga, Nada Yoga also, you can say a little more advanced stage. So, you know, a little more advanced. Or you can also practice. It's not a problem. So this Nada originates from the primordial, so prana, Om. You know, the origin of the Nada is Om, Pranava.
So pranava or Om is the primordial sound of the universe, we have seen earlier. So this is the source of the Nada. And so this is all pervading eternal musical sound of the universe. So this Nada flows eternally, continuously flows. So it is a all pervading, eternal, so musical sound. It's a musical sound of the universe. So Nada, that's why it's called Nada. It's a musical sound. There's a music in that. So even in the nature, in the elements of the nature also, there is a music you can see. So normal sounds are there. So normal sounds are there sometimes. They are not very musical, you know. So but then there's a natural sound is there's a music in that because it's a continuously flows. That's why. So that's the eternal sound. So musical sound, and it's very subtle. You know, it's a very subtle also. So because it's the sound manifestation is subtle. So gross manifestation is a sound, normal sound, but the subtle manifestation. So it's very subtle. So identified with the bindu. So because this is the bindu is the origin, the point of origin. So this is identified with that. So from that it flows down, you know, which is the root of the whole creation. Okay. Okay. So, very good. El origen de ese sonido de nada es el sonido Om, Pranava, es el sonido Om, ese es el sonido original de el nada, de todo ese sonido interior y de todo el sonido que está en el universo. El Om es el sonido del universo, es infinito, siempre está sonando, es eterno y se puede definir como, la fuente del sonido es el Om y es una fuente eterna de música universal, ¿ok? Es una fuente eterna de música del universo, el Om. Es un sonido muy sutil, no es un sonido grosso, es un sutil, y el origen de este sonido Om se llama Bindu. Bindu es el origen de dónde sale ese sonido Om eterno, sonido del universo. Esa es la raíz, el Bindu. Yeah. So this Nada is broadly divided into two types. So you can see. Okay. So Nada is undying. So Nitya. So it's because it's so the whole creation is nothing but sound vibrations. So that means it's a Nitya. It's undying. So it's always there. It's always there. It's undying and inexplicable. So Anirvachaniya. So Anirvachaniya and Nitya. So it's eternal sound. So eternal perennial sound. So eternally flowing, eternally perennial sound. So Anirvachaniya. So you cannot. It's non-conceptual. So you cannot explain exactly, but you meditate on that. You feel the sound and you meditate, and it takes you to the goal. So that is why Nada Yoga is a very effective yoga for inducing pratyahara, especially the pratyahara. You know, a very important point, sadhana, pratyahara. So inducing the pratyahara, you know, withdrawing from the external sounds, going in. So pratyahara. So this is. Ok. Entonces, el Nada Yoga, en Nada, ese sonido tiene dos características: que no muere, es eterno y es inexplicable. No se puede explicar el origen. Es eterno e inexplicable. Entonces, simplemente uno medita en ese sonido Om, que está interno y externo, está en todos lados. Y a través, con ese sonido, practicamos uno de los pasos más importantes del yoga, que es pratyahara. Pratyahara es aislarse de cualquier otro sonido y llevar la atención adentro de uno. Y eso se hace, una de las formas más efectivas es focalizándose en ese sonido Om primordial que tenemos dentro. So Nada is basically two types. So Ahata and Anahata. So these are the technical term. So Ahata and Anahata. So Ahata means literally meaning Ahata means so striking. So you produce sound by striking. You know, striking of two things. So striking of the hands and you know, hitting so instruments, etc. So that is Ahata Nada. So Anahata means unstuck. So it's an unstuck sound. Unstuck sound. Yes. So this Ahata sound is
So we hear externally, whatever the sound we hear externally, that means it becomes the ahata sound. So ahata is heard externally. So like a human voice, So human voice also is like ahata only, because we are producing, with all the voice box and vocal cords, we are producing the voice. So this is the ahata sound, and all the instruments also, all the musical instruments. So we produce the voice, But then also the voice becomes melodious when there is a continuous flow, the nada continuously should flow. So instruments, and also in the nature also whatever we see. So that's all part of the ahata nada. So continuous sound which is produced in the nature. So and anahata is Ok. Hay dos tipos de sonido de nada, dos tipos de nada. Hay uno que se llama ahata y otro anahata. Ahata quiere decir que el sonido ha sido producido por una colisión, por un golpe que ha producido el sonido. Anahata quiere decir que no ha habido esa colisión para producirse ese sonido. Entonces, por ejemplo, los sonidos ahata, que se ha producido una colisión, un evento que produce ese sonido, son los sonidos que podemos escuchar. Por ejemplo, la voz, los sonidos que producimos con la voz, la música, incluso los sonidos que se producen en la naturaleza. Esos todos pertenecen, cualquier sonido que podamos escuchar que ha sido creado por la colisión se llama ahata, ese sonido. Y los otros se llaman anahata. Yeah. So, anahata is internal. It's more like internal. Okay, all the internal sounds. Yes. So especially in the human body. So human body is nothing but it's like an instrument, like a musical instrument, and each and every chakra, especially the chakras. So each and every chakra vibrating with the nada with the different frequencies. So meditating on the internal sounds. So meditating on the internal sounds, especially chakras or otherwise also. So the body is always vibrating with the energy. So this is the idea. Yes. So all the internal sounds, and these are the unstuck sounds. So natural sounds, unstuck, not produced by any. Yes. So any manipulation of the external things. Internal, unstuck. It's more like a mystical. So it's like a more mystical. Mystical in the sense that we cannot logically explain that, but we can experience that. The experience that internal sound. So you experience through the sound, experiencing the ultimate reality through sound, because so the means and end are not different. The means and the end are not different, because the Shabda Brahma. So the Shabda Brahma, the ultimate Brahman only manifesting in the form of sound, in the form of nada. That is why. So the means and ends, the means and the end are not separate. So through nada you reach the goal. So this is that's why it's a mystical. It's more like a mystical sound, we say. So audible to nada upasakas in a transcendental state. So this is when you meditate. So when you go deeper and deeper from external to internal, so then you experience this internal sound. So mystical sound. So that is why it is it's audible to. Audible means it's not a physical audible. It's a internal. It's all internal. So internally you hear. Audible to upasakas. Upasaka means the sadhakas, the one who meditates. Upasaka means a meditator. So nada upasakas. So meditators of the nada in a transcendental state, in a deep transcendental level. So that's a anahata nada. So yeah. Yes. Entonces, anahata son sonidos que no son producidos por el hombre de forma artificial, digamos, que uno los hace, sino que son sonidos naturales que están siempre ahí. Son sonidos internos, como por ejemplo los sonidos de los chakras o sonidos internos de nuestro propio cuerpo. Hay que experienciarlos, son sonidos que se experimentan en estados muy profundos de meditación, son meditaciones más avanzadas. Hay que tener mucha sensibilidad para poder escuchar los sonidos internos. Son sonidos místicos que podemos escuchar en estados muy profundos trascendentales. Lo importante de estos sonidos es que
como en el microcosmos, dentro de nuestro cuerpo, es el mismo sonido que el macrocosmos, si llegamos a conectarnos con esos sonidos internos, llegamos a conectarnos con el cosmos. Es lo mismo, está conectado el mismo sonido que escuchamos dentro de nosotros, ese mismo om, es el mismo om que escucharíamos en el universo. Entonces, a través de ese sonido interno vamos a descubrir la verdad del universo. Entonces, por eso son tan importantes esos sonidos, porque nos conectan directamente con la fuente. Yeah. So these are the two types. So ahata and anahata. So in the Nada Yoga, we can use both the ahata nada and anahata nada as an instrument of as a means to reach the samadhi state. So you can use both of them. So when it comes to the ahata nada, so we can meditate on the natural sounds, natural sounds of the universe. So for example, flowing river. When the river continuously flows, you meditate because it's a continuous flow. It's not like one sound and the stopping. It's not like a continuous flow. So when you continuously meditate on the sound of the river, so it slowly takes you to the inner, deeper layers of the personality. Then finally it transcends to the silence. So this is so you can the natural sounds, or you can meditate on the music. So the music is a ahata sound. So it's a produced sound, but there is a continuous flow, the continuous flow, like a bell sound. When a bell is ring, bell is rang, the sound comes, vibrations, slow, continuously, like that. Or any other instruments, or a continuous singing, the singing flow, continuous flow. So the continuous melodious sound. So meditate on that. So like Very good. So, Okay. Entonces, por ejemplo, se puede meditar en los dos sonidos, tanto sonido ahata como anahata, ¿ok? Para meditar, para utilizar como meditación los sonidos ahata, los creados, se pueden utilizar, por ejemplo, o sea, los sonidos que se pueden escuchar con el oído, digamos, se puede utilizar un sonido natural. Lo importante, y cuando es ahata, un sonido ahata, es porque es un flujo continuo de sonido. Eso es lo más importante. Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, el sonido de un río, sentarnos al lado de un río y meditar profundamente en el sonido del río. Como es un flujo continuo, ese flujo continuo de un sonido natural nos va a acabar llevando hacia nuestro silencio interno y de ahí a samadhi. Entonces podemos, por ejemplo, utilizar eso, el sonido de un río, o música. También se puede utilizar música como meditación, pero tiene que tener un flujo continuo, por ejemplo, de una campana o de un sonido primordial también que nos lleve a ese estado meditativo, o por ejemplo una canción cantada, pero tiene que tener un flujo continuo que no pare, para que nos lleve a adentro y a ese silencio interno. Yeah. So there are different, you can say there are different stages of nada. So different stages of nada. So we have physical. So physical and mental. So physical nada. So that means what? So all the music. So the musical instruments, music. So meditating on the music. So physical means meditating on the music, ahata sound, externally produced sound, produced nada. So you can meditate on the music. So in fact, there is a great tradition in India. So all the great musicians, they're all nada yogis. So the nada is the whole upasana for them. So they have meditated on the nada, so meditated on the music, and finally they attained the samadhi. Through music you attain the samadhi. So it's a great tradition. So so they're all yogis. So they're all yogis. So nada yogis. So okay. So meditating on the music. So that's a physical. So or meditating on the any sound of the universe, like a flowing river. That's a more physical. So nada, meditating on the physical nada. So now second is mental. So mental is like a mantra japa. Yes. So mantra. So more internal. So internal japa. So inner japa. So internally meditating on the
mantra internally and so meditating on the inner subtle vibrations of the mantra. So that is the second stage, you can say. So you can see that it's all more, it's a journey from the external to internal. You see that? Journey from the external to internal, slowly going. No, that's a mental. Then more astral. So astral level. So, so this is what meditating on the inner sounds. So anahata. So that means what? These two is ahata, and these two you can say anahata. Like that. So astral nada. So astral nada yoga means meditating on the sounds of the inner sounds. I mean sound, all the inner sounds. Okay. So meditating on the chakras. So it's meditating on the each chakras. So everything is internal. So no external sound is used. No mantra is used, only meditating on the inner sounds. Whatever comes from within, so you meditate on that. So that will take you to the final, ultimate silence. So and finally, transcendental. The last one is transcendental sound. So transcendental sound means is nothing but reaching that bindu, the pranava, the original source of the sound. So the original source of the sound, and finally the silence. So this is the journey. Very good. Ok, hay 4 niveles de nada. El primero sería físico. Hay 4 niveles: físico, mental, astral y trascendental. Físico y mental se pueden considerar ahata, que es con un sonido. Astral y trascendental serían anahata, con sonidos internos. El físico sería con música, utilizando la música como utensilio para la meditación. En India hay una tradición muy grande de músicos y los músicos en India son nada yogis. Utilizan la música para trascender, para llegar a samadhi. Entonces los músicos en India tradicionales son yogis, son nada yogis y utilizan la música, cualquier instrumento que ellos decidan tomar, utilizar y tocar como herramienta para conseguir samadhi. Entonces la música en India tiene una parte muy trascendental porque no son solo músicos, no tocan solamente por hacer música, sino como su sadhana personal y son nada yogis. La nada mental sería con mantras, japa mantra, repetir un mantra o focalizarse en vibraciones internas, sonidos internos que podamos escuchar. ¿Ok? Mantra quiere decir que, por ejemplo, repetimos un mantra tanto que luego podemos escuchar la vibración dentro de nosotros. Eso es cuando ya pasa a ser japa. Eso ya lo habíamos visto en estas clases, ¿ok? Mantra japa, cuando ya el mantra está a nivel mental y vibra dentro de nosotros. Esas dos se consideran ahata. Astral, que ya es anahata, es cuando escuchamos sonidos internos producidos por el propio cuerpo, como por ejemplo el sonido de los chakras o cualquier sonido interno. Meditamos, vamos hacia adentro y cualquier sonido que escuchemos se considera un sonido anahata astral. El siguiente y más sutil sería trascendental y eso sería directamente meditar en bindu, en el sonido original del universo, para luego llegar al silencio y trascender. Yeah. So now, so in the Nada Yoga, so internal meditating on the internal Nada, so Anahata Nada. So what we do, we take so we are meditating on the internal sounds. So the sounds which are manifesting in the Dahara Akasha. So Dahara Akasha means the internal space. So Akasha is a space. Dahara is the internal space. So meditating on the internal space, the space within. So that's all everything at the internal now. Now what we do, so we have to close because we are meditating internal sound means so you have to close the external sounds. So that's why we take what is called a Nada Anusandana Asanam. There is an asanam, one particular asanam. So it's called the Nada Anusandana Asanam. So Nada Anusandana Asanam. So the name of the asana. So where, so taking this asana, so you take
so the Shanbuki Mudra, we use the Shanbuki Mudra, closing all the senses. So closing, of course, we close our eyes, and you also have to close your ears, and also symbolically closing the mouth, also symbolically closing the mouth, and taking the this Shanbuki Mudra, and you have to sit in a Nada Anusandhana Asana. So Nada Anusandhana Asana is sitting like this. So you have to keep something. So I have to keep something. So like a round kind of this thing. You can fold your yoga mat. So round like this, and you can sit. I can show you later. So you sit there, and you have to, because you are going to meditate for a longer time, So you have to close. You have to close your ears also, especially closing the ears. So especially when you do internal nada, you have to close the ears also. So when you close your ears, so you can also do this way, But then so after some time, your hands become painful. So that is why you rest your elbows on the knees like this, and you close and take the Nada Mudra. Nada Mudra also you can say is a Nada Mudra or Shanbuki Mudra. Then, so closing everything, we have to meditate. Yes. So you have to meditate. So you meditate, so completely internal. So whatever, so no effort. So without any effort, whatever comes with internally, so you meditate. So that is the one way of. It's a one way of practicing internal nada. So external nada yoga practices, you can meditate on the music and in a normal condition. You're sitting in a proper meditation posture, and you meditate on the music or meditate on the flow of the river, etc. But internal nada is more effective, more powerful. So there you have to take the Nada Anusandhana Asana and closing everything, shutting everything, then meditating internally. Yes, okay. Entonces, para hacer meditación nada, es Dharana Akasha. Akasha es espacio, Dharana es interno, concentración. Entonces quiere decir que nos concentramos en el espacio interno, en el sonido que hay en el espacio dentro de nosotros, que prácticamente somos puro espacio. ¿Ok? Ese sonido, ese espacio dentro de nosotros, 99% de nuestro cuerpo, está lleno de sonidos. Entonces esa meditación es focalizarse en el sonido interno. Para hacer la meditación con sonido interno, con externo simplemente nos ponemos en postura de meditación y nos focalizamos en el sonido externo en el que estemos meditando, ya sea un río, ya sea una música. Para eso es normal, en postura de meditación, y uno medita. Pero para hacerlo internamente, que es mucho más efectivo, hay un protocolo que seguir. Hay una postura de yoga que se utiliza, que se llama Nada Anusandhana Asana. Ese es el nombre de la postura, y es con las rodillas flexionadas. Uno se sienta sobre un rollo, como de un yoga mat enrollado, te sientas como a caballito, con las rodillas hacia arriba para poder reposar los codos. El objetivo aquí es tener la espalda recta y poder reposar los codos, porque vamos a hacer un mudra con las manos para cerrarnos al sonido externo. Entonces, para que no se cansen los brazos, porque se medita durante largos periodos de tiempo, se utiliza esa postura, ¿ok? Sentado a caballito en algo redondo, con las rodillas hacia arriba y los codos reposados. Con las manos se hace un mudra, que es Shanbuki Mudra, que se cierran los oídos, se cierran los ojos, se cierra la nariz y la boca, para aislarnos del mundo externo. Por supuesto, se cierran los ojos para meditar, pero lo más importante es cerrar los oídos. Al cerrar los oídos, nos aislamos y directamente escuchamos todo nuestro sonido interno. Es alucinante. Entonces, uno hace la postura, cierra los oídos, cierra los ojos y cierra simbólicamente, no cierra la nariz, solo la toca, porque necesita respirar, y cierra simbólicamente la boca. Y sin esfuerzo ninguno, te vas adentro a escuchar. Sin esfuerzo, escuchar profundamente el sonido interno hasta que consigas escuchar el sonido del universo. Esa es la meditación. Son meditaciones muy sutiles, muy profundas, pero muy efectivas. Yeah. So you can say the Brahmari Pranayama. We practice Brahmari Pranayama. So the Brahmari Pranayama is, you can say, a precursor to Nada Yoga. So, when a Brahmari, when you hum,
So when you are humming in a Brahmani, so there is a deep humming sound comes, continuous sound. So that's also like a nada only. That's also a nada. So you meditate on that. You can feel the whole body is reverberating with the vibrations, So this is a precursor. So then, so later on, even the Brahmari you stop, then you meditate on the internal sounds. So whatever the sounds are perceived spontaneously, whatever the sounds are coming spontaneously, you meditate on the sound. So in the beginning you may not hear any sound, but you have to stay there and practice. And slowly when you go, so you do hear certain sounds. So yogis, they have perceived certain sounds when you practice for a long time, and each sound is different with different frequencies, and slowly so sounds will change, and finally so more subtler and subtler levels of awareness. When you progress into subtler and subtler levels of awareness, so all the blockages of the mind, all the mental blockages, all the emotional baggage, everything is purified. Slowly you understand the whole personality, and finally you transcend everything, and you reach once all the impurities, all the blockages are removed, then you perceive the more subtler sounds, and finally the transcendental state, so inducing the samadhi state. So yeah, very good. Entonces, para Nada Yoga se utiliza un pranayama que se llama Brahmari Pranayam, que es como hacer el sonido como de una abeja. Se inhala y en la exhalación se vibra, se hace... Entonces, en ese flujo de vibración interna, cuando te tapas los oídos y haces el mudra, y haces ese pranayama que se llama Brahmari Pranayam, ese sonido es el precursor de que seamos capaces de escuchar nuestros sonidos internos. Entonces se practica ese pranayama, Brahmari, por un tiempo determinado, y después se para y se observa. Y se observa los sonidos internos que puedan salir. Entonces van a salir primero sonidos más grosos, y cada vez cuanto más vamos purificando la mente, porque en ese escuchar, en ese observar, van a salir toda la basura emocional, todas las cosas, todo el bagaje, todo lo que tenga que purificarse de la mente va a ir saliendo ahí. Una vez que todo eso se purifique, vamos a ir escuchando cada vez sonidos más y más sutiles hasta poder escuchar el sonido primordial y ahí entrar en samadhi. Yes. Yeah. So we have one Upanishad. So it's Hamsa Yoga Upanishad. So the name of the Upanishad is Hamsa Yoga Upanishad. So Hamsa Yoga Upanishad describes certain nadas. So certain nadas, so to meditate. So it can be external or it can be internal also. Okay. So I just enumerate just just to feel the nadas. So it describes the different nadas. So like chini nada. So chini. So it's an instrument, So chini like a cymbal. So chini nada. So this can manifest. So when you do internal sound, internally when you do nada practice, this sound can manifest internally, spontaneously. You meditate on the sound, So chini nada, then chini nada. So chini like that, So chini nada like that. There are some around 10 sounds are just a feel. Then ganta nada. So ganta is a sound, the bell sound, So bell sound also you can meditate. So continuously sound, So the reverberation, you meditate on the bell sound. So then Shankar Nada. Shankar Nada is conch, the sound of the conch. It's considered to be very auspicious sound. So auspicious sound. So Shankar Nada. Then Tantri Nada. So Tantri is a lute, So Tantri, lute. The lute. What is a lute? Instrument? Lute, L-U-T, lute. So like an instrument, So it's like it's an instrument. So we have the instrument, like sound comes, like So continuous sound comes. So lute sound, sound of the lute. So we call it a veena. So veena. So like Goddess Saraswati, Goddess Saraswati picture you have seen, Goddess Saraswati. I know. Yeah, chords. Yeah. Like sitar, but different. Different than sitar, but looks like sitar. Yeah. Saraswati. Sitar. You can say sitar also. Yeah, lute sound. Yes. Then Tala Nada. So Tala Nada is a symbol.
symbol sound, So, yeah. So, Yes. Tal Nada, then Murali Nada. So, Murali is a flute, flute sound, Murali Nada. So, flute sound. So, like this, there are sounds are described, Nada sounds for meditation. So, you can meditate on the sounds externally, or when you meditate internally, so these sounds may manifest spontaneously. So, you meditate on the sounds, and finally, you transcend through you reach the transcendental sound. Yes. Ok. En los Upanishads, y esto responde a la pregunta de Adriana, que pregunta si es, por ejemplo, los latidos del corazón o el flujo de la sangre, son sonidos más sutiles los que puedes llegar a escuchar en meditación. En los Upanishads, en el Hamsa Yoga Upanishad, hablan de determinados nadas, que son algunos de los sonidos internos que se suelen escuchar, que las personas que han trascendido y han llegado a escuchar sonidos internos son estos que voy a nombrar ahora. Estos sonidos se pueden escuchar internamente, son sonidos que nosotros tenemos dentro del cuerpo, que meditando podemos llegar a escuchar. Por ejemplo, Chini Nada. Chini Nada es como un sonido eléctrico, como chin, 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 ¿ok? Como es un sonido así que se escucha dentro. Hay otro que se llama Chini Chini Nada, que es también como eléctrico, como metálico, doble, ¿ok? Son diferentes. Hay otro que se llama Gandhar Nada. Gandhar Nada es la vibración de una campana. Eso uno puede escucharlo dentro de su propio cuerpo. Por eso se utilizan esos sonidos. Uno puede meditar con campanas externas porque esa vibración de esa campana externa nos puede ayudar a escuchar ese sonido interno que nosotros tenemos. Diferentes yogis han escuchado diferentes sonidos, pero todos coinciden en 8 o unos cuantos específicos. Entonces, uno de ellos es la vibración de una campana. Otro dice que es de muy buena suerte escuchar ese sonido interno, es el sonido de una caracola, como una caracola de esas gigantes marinas. Eso también se escucha internamente. Otro sonido es de un instrumento que es como si fuera un sitar, como el que lleva Sarasvati, un sonido específico que tiene un nombre específico, pero es un sonido es un instrumento de cuerdas. También uno puede escuchar este sonido internamente. Y hay otro que es una flauta y otro de otro tipo de instrumento. Entonces uno también puede escuchar una flauta interna. Son sonidos específicos internos que han sido escuchados por mucha gente en estados muy avanzados de meditación. Yeah. So, in Chakra Meditation, we also practice Nada Yoga. So that means each and every chakra has a bija mantra. So you take the Nada Anusandhana Asana, close everything, and take the Nada Mudra or Shanbuki Mudra, and you meditate. So you meditate on the each and every chakra. So you start from the Mooladhara chakra. So you may mentally chant the mantra, bija mantra, and chant. So mentally chant and listen to the internal sound, energetic vibrations, sound vibrations. So like that you meditate. After a while, you stop chanting and only meditate. So, focusing on that. So, you may hear internally, you may hear the sound again, reproduce. Then you go to the next chakra, like that. So, each and every chakra, you meditate. Everything is internal now. Everything is internal, nothing. So, no external sound. So, you meditating. Each and every chakra, you meditate, visualize and meditate. You chant the mantra internally. And stop chanting, let the spontaneous sound, the bija mantra come, and meditate on that. Then you move to the next level, next chakra. Finally, we reach the Sahasrara chakra, that is the transcendental, complete silence. So, like that. So, from gross to subtle. So, you can say. So, lower chakras are more like a gross. Then, each and every chakra, when you progress, so you are progressing. So successively progressing into subtler levels of awareness, and finally when I reach, so it is a complete silence. So this is Nada Yoga in the Chakra Meditation also we practice. Yes, very beautiful. Entonces también se puede hacer Nada Yoga en meditación de chakras. En las meditaciones de chakras se utiliza Nada Yoga. Y esto sería de la siguiente manera. Uno se pondría en la postura de nada, la que se utiliza para hacer Nada Yoga,
utilizaría el mudra de nada, nada mudra. Y también, entonces, una vez que cerramos todo y estamos en esa postura, lo que hacemos es comenzar a cantar el Bija mantra, el mantra monosílabo de cada chakra. Comenzaríamos por el primer chakra, Muladhara, a repetir internamente, de manera mental, ese Bija mantra. Lo repetimos mentalmente y a un momento determinado dejamos de cantarlo y escuchamos, nos focalizamos en el mantra y escuchamos esa vibración interna, ese Bija mantra desde el chakra. Pasaríamos al siguiente chakra. Cantamos mentalmente el Bija mantra de Svadhisthana, por ejemplo, el segundo chakra. Lo cantamos durante un tiempo mentalmente, ya con todo cerrado con el mudra. Lo cantamos mentalmente, dejamos de cantarlo y dejamos que suene. Escuchamos el mantra interno, ese Bija mantra. Y así vamos pasando mantra, chakra por chakra, hasta llegar de lo más grosso, que son los más de abajo, hasta lo más sutil, a Sahasrar, donde sería trascendental y sería el silencio puro. Yeah. So this is the Nada Yoga. Okay. So it's a more, you can say it's a more powerful also, because especially when you practice internal Nada, so you sit for, a couple of hours also, So shut everything, and everything is internal. So sit there and practice, and whatever the sound is manifesting internally, you just stay with that, So that will take you to the next level, like that. Finally, it leads to samadhi, So it's a very, very effective practice. So you can say, but it can be difficult also. So that is why you practice more mantra. So or you can use a external nada. External nada you can use, and finally you can lead to the subtle level also. That way also you can practice. But it's very very effective yoga, you can say. So leading to what is called a laya. So manolaya, manolina, and inducing the pratyahara, which is one of the important stages in the Ashtanga yoga also. So the pratyahara. So yeah, so that is why. So there is one book. So it is called the Yoga Taravali. So one text on yoga, it says the Yoga Tara. It's the name of the book is Yoga Taravali. So it says, so one who is desirous of attaining samadhi, so nada alone has to be closely meditated upon. So if you want the samadhi, so you meditate on the nada. So nada alone has to be closely meditated upon, having abandoned all the thoughts, all the sounds, all the thoughts. You abandon all the thoughts, abandon all the external sounds. So meditate on the nada alone. You will reach samadhi very quickly. So that's what says Yoga Taravali. Ok, very good. Entonces, Nada Yoga es una práctica muy poderosa y muy efectiva para conseguir ese estado interno avanzado. Pero es difícil de practicar para principiantes. Entonces, primero se comienza meditando en mantras. ¿Ok? Meditamos un mantra hasta que vayamos purificando la mente, o en un sonido externo, en un nada externo, para luego pasar a la parte interna. Pero es muy poderoso, es muy efectivo para propiciar el estado de pratyahara, de internalización completa. En un libro que se llama Yoga Taravali, ahí habla específicamente de que para conseguir samadhi, antes de conseguir samadhi, tenemos que llegar muy, muy cerca del nada original para luego poder entrar en samadhi. Entonces, el samadhi y el nada original, el sonido, el bindu, están profundamente ligados. Digamos que tenemos que llegar al bindu, a ese sonido original, primordial, para luego poder pasar a samadhi. Pero el Nada Yoga en general es una práctica muy poderosa hacia la que vamos preparándonos para llegar antes de el encuentro final con samadhi, con nuestro verdadero ser. Yeah. So we have one text called Vijnana Bhairava Tantra. So Vijnana Bhairava Tantra is a very important tantra yoga text. So where you can find various types of meditation techniques. So like there are some 100 and more than 100 meditation techniques are there. So pratyahara, dharana, and meditation techniques.
So in that Vijnana Bhairava Tantra says, both in the center of the sound as in the continuous sound of the waterfall. That means a natural sound, waterfall sound. Or by putting your fingers in the ears. That means closing your ears. Yes. So you Nada yogi should meditate on the internal sounds. Internal sound. Meditate on the internal sound, which is the sound of the sound. So that will lead you to the samadhi, like that. So it describes like that. So you meditate on the either external sound like a waterfall or a flowing river, or internal sound by closing your ears and closing all the external senses. So you can meditate on the sound of the sounds. So that's the internal sound that will lead you to the samadhi, like that. So there is a description. Very good. Hay un libro que se llama Vigna Bhairava Tantra, que habla de técnicas de Vijnana. Okay. Vijnana Bhairava Tantra. ¿Ya? Es un libro en el que se habla de técnicas de meditación. Hay más de 100 técnicas de meditación ahí para conseguir pratyahara y dharana, ¿ok? Internalizar y concentrarse. Y ahí especifica que si uno se concentra en el sonido de una cascada o en un sonido interno, cerrando los oídos, o sea que ahí ya estaba explicando ese libro tan antiguo del mudra de cerrar los oídos, pasamos a meditar en el sonido de los sonidos y ese sonido nos va a llevar a samadhi. Entonces ese libro antiguo de tantra, de meditaciones, de técnicas de meditación, ya hablaba de cómo, de la técnica en sí, de cómo meditar en nada para llegar a samadhi. Yeah. So we have another text is called Nada Bindu Upanishad. Nada Bindu Upanishad. So we have seen earlier. So we have about 20 yoga Upanishads. There are 20 Upanishads which are exclusively teaching the yoga. So they are called Yoga Upanishads. So we have about 20 of them. So one of them is Nada Bindu Upanishad. So Nada Bindu, you see the Nada Bindu Upanishad. So it says the mind, which along with the prana has its karmic affinities. All the karmic imprints are there in the mind. So the mind, along with the prana, has its karmic affinities destroyed by the constant meditation on the nada. So when you constantly meditate on the nada, so the mind resolves. So mind completely dissolves, and also all the karmic imprints, means all the samskaras. So mind stores all the samskaras, So all the samskaras are destroyed, eliminated, neutralized, and the mind is neutralized. And so constant meditation on the nada. So there is no doubt about it. So that means what? So by meditating on the, I am practicing nada yoga, you can completely overcome all the karmic imprints and all the samskaras, and the mind resolves. Then finally it takes you to the samadhi. So like that. Yeah. Very good. También hay un Upanishad que se llama Nada Bindu Upanishads. Hay 20 Upanishads que son los libros finales de los Vedas. Hay 20 Upanishads que hablan sobre yoga. Y uno de ellos, que se llama Nada Bindu Upanishad, dice específicamente que meditar en Nada Yoga, practicar Nada Yoga, consigue limpiar las impresiones kármicas que están en la mente y en el prana. Todos esos conceptos, todos esos samskaras que tenemos en la mente y en nuestra parte energética pueden ser eliminados y limpiados completamente con la práctica de Nada Yoga. Entonces, una práctica poderosísima para liberar la mente de todos esos anclajes, de todas esas impresiones que tiene en la parte mental y en la parte pránica. So it also says, so the mind exists as long as there is a sound. We have seen earlier also. So mind is nothing but sound only. So mind is composed of the sounds only. So mind exists as long as there are sounds. Yes. In fact, the mind has got two pillars. So one is the sound, the samskaras, and the prana. So prana and the samskaras are the two pillars of the mind. So when you control these two, the mind is controlled. So So okay. So the mind exists as long as there is a sound. But with the cessation of the sound,
So there is a state beyond the mind, a stateless state, a mindless state. You know, not a mindless state, you can say a no mind state. So the no mind state. So as long as you go beyond the sounds, so then there is a state, it's called a no mind state. So that's a transcendental state. So when the mind reaches no mind state, so you experience your inner self, you know. So when the mind reaches the no mind state, so the sadhaka, the practitioner, the yogi experiences the inner self. So yes, yes. So the sound is the breathing, is the same. Yeah? Sound is sound and the breathing are the two sides of the, or two pillars of the mind. So so breathing also, through breathing also you can control the mind. Through the sound also you can control the mind, and finally transcend the mind. Yes, yes. Reaching the no mind state. Yes. Entonces, hay en otro libro específico, dice así, dice que la mente existe mientras existe el sonido. La mente es lo mismo que el sonido. Son las vibraciones de la mente, los pensamientos, ese sonido interno, los que crean la mente. Cuando ese sonido cesa, uno trasciende la mente y va a un estado de no mente. ¿Ok? Entonces, cuando conseguimos trascender el sonido mental, entonces trascendemos la mente y pasamos a un estado de no mente y ahí podemos descubrir nuestro verdadero ser. Yeah. So, yes, this is a brief description about the Nada Yoga. So very simple, this is a very simple yoga. So Yes. no mantra, nothing. You can also meditate on the music. You can meditate on any natural sound, or you can just close your eyes. So take the Nada Mudra. So Nada Anusandhana Asana and the Nada Mudra or Shanbuki Mudra. You can just meditate on the internal sound. You know, whatever comes, whatever is spontaneously manifesting, you just meditate. Just to keep silence, that's it. Silencing the mind. So by silencing the mind, you silence the mind. By practicing the silencing of the mind, you silence the mind. So that's everything. Yes. Then, or you can practice Brahmari Pranayama. You know, so no mantra required, nothing. You practice, or even no Brahmari. Only just meditate on the each and every chakra. You know, so each and every chakra you just stay there. So whatever the sound is manifesting, you meditate on that. Then go to the after a while you go to the next chakra, like that. After a while you can see for yourself how the whole mind undergoes transformation with these vibrations of the nada. Then finally it purifies the mind, like that. So you practice and see every half an hour, even daily you can practice and see the difference, like that. Yes, yes, yes. Entonces, Nada Yoga es una práctica muy sencilla y muy directa y muy efectiva. Entonces, puedes hacerlo simplemente, por ejemplo, media hora al día, sentarte en esa postura que explicamos antes, hacer el Nada Mudra, cerrando los oídos, cerrando los ojos y simplemente escuchar los sonidos internos. Puedes practicar Brahmari Pranayam haciendo el sonido del abejorro o de la M interno al exhalar. En cada exhalación practicas ese pranayam y luego paras y simplemente te comienzas a escuchar los sonidos internos. Escuchas, te concentras en los sonidos internos. Si vienen pensamientos, te vuelves a concentrar en los sonidos internos. Ni siquiera necesitas el mantra, no se necesita mantra, ¿ok? Puedes hacer el pranayama y escuchar ese sonido. O simplemente cerrar los oídos, colocarte en esa posición y escuchar el sonido interno. Al escuchar el sonido interno vas a ir purificando la mente. El mismo hecho de escuchar el sonido interno va a limpiar la mente y que cada vez sea más sencillo escuchar ese sonido interno hasta llegar a purificar cada vez más todos los niveles de la mente. Entonces es algo muy, muy fácil de hacer porque no necesitas ni siquiera una técnica específica, la técnica sencilla en sí. También hay meditación en los chakras, para eso sí ya necesitas los mantras específicos de cada chakra para repetirlos, pero la técnica de Nada Yoga simple, simplemente cierras los oídos y escuchas, te concentras en escuchar los sonidos internos, focalizándote cada vez más y cada vez más se va a ir purificando y limpiando la mente. Yeah. So this is the Nada Yoga. So Nada Yoga is an excellent practice for inducing pratyahara, especially.
So as independently also you can practice Nada Yoga. So yes, if there are any questions, we can see if there is any questions. One question there is. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora en los comentarios. Voy a hacerle igual a Keshava la pregunta que hizo Adriana, que es que si se puede meditar en sonidos internos como los latidos del corazón o el flujo de la sangre. Adriana, she's asking if you can meditate in the heartbeat or in the flow of the blood, if you can even listen that kind of inner sounds, or are the other different sounds we were talking about? No, you can do meditate on the heartbeat also, on the flow of the blood also. Yes. These all internal sounds. So any internal sound you can meditate, that becomes a nada only. So that's a ahata nada. Heartbeat also is like a ahata nada. So that's also same. You can use that also as an object of your nada. Yes, you can do that, no problem. So heartbeat and pulse and blood, the flow of the blood also you can do. Yes. Él dice que sí se puede utilizar el sonido del corazón, el sonido de la sangre al fluir, sería un sonido hecho, o sea, sería un sonido con forma de los que habíamos visto antes, ajata. Entonces simplemente focalizas, porque es un sonido interno, entonces perfectamente te puedes concentrar en ese sonido e ir profundizando cada vez más en sonidos internos. Yes, there is no more questions than that. Okay. So this is another yoga. So next we will go for the tantra. So tantra and yoga. So the tantra and connection with the yoga and more internal yoga. So like Kundalini yoga. So Kundalini yoga and the chakras and they are all part of the tantra yoga. So next class we will see that. So I just wanted to start today, but it's already one. So we can do separately. So next class will be tantra yoga. Very good. So Very the yoga, the all the Kundalini yoga is a part of the Tantra yoga. So we'll do that in the next class. Very good. Entonces, en la próxima clase, la próxima semana, vamos a hacer Tantra Yoga, Kundalini Yoga y los chakras, ¿ok? Vamos a hacer una clase específica de eso para profundizar en eso. Very good. Ok, entonces, muchísimas gracias a todos. Esta clase quedó bastante clara, bastante compacta, es bastante interesante. Nada yoga es fantástico, es increíble. Entonces, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Keshava. Thank you very much, Keshavaji, for sharing your knowledge with us. Thank you so much. Y nos vemos la próxima semana para profundizar más en nosotros mismos. Que tengan una linda semana. Hasta luego.